is Arza. Today we're gonna teach Fورکرنرز level 3. So open your books and turn to page 96, Unit 10, lesson B. Let's go. I'll give it some thought. I'll give it some thought. یعنی بهش فکر میکنم. I'll give it some thought. Before we start lesson B, let's turn back to the previous page. Turn to page 95. قبل از اینکه lesson B رو شروع کنیم به کار کردن، بچه‌ها برگردیم صفحه قبل. تمرینات مربوط به گرامر رو با هم بررسی و چکشون کنیم. قرار بود به عنوان هومورک یا تکالیفتون توی خونه حل کنین و این جلسه با هم کارش کنیم. Complete the sentences with the correct reflexive pronouns. با اون reflexive pronouns ها یا همون ضمایر انعکاسی که جلسه قبل توی ویدیو قبل با هم خوندیم و بررسی و کارشون کردیم قرار حل کنیم این جاهای خالی یا این تمرین رو به طور کلی. Then compare with a partner. سپس با پارتنرتون مقایسه کنین. Number 1, I drew a picture of myself in art class. I drew a picture of myself in art class. And number 2, I like your new hairstyle. Did you cut it yourself? I like your new hairstyle. Did you cut it yourself? Number 3, let's continue. The next one, I think you and Joe can fix and sink. Can fix the sink yourselves. I think you and Joe can fix the sink yourselves. من فکر میکنم که شما خودتون میتونین سینک دستشویی رو مثلا یا شیر آب رو تعمیر کنین. You don't need to hire a plumber. You don't need to hire a plumber. نیاز نیست دیگه یه لوله کش بیارین. Number 4, let's continue. They had a great time. They really enjoyed themselves. They had a great time. They really enjoyed themselves. Number 5, my brother doesn't consider himself brave, but he is. But he is. Number 6, so let's continue. The next one. Heather wrote that by herself. Nobody helped her. By herself, and nobody helped her. Number 7, we taught ourselves Spanish before we moved to Peru. We taught ourselves Spanish before we moved to Peru. And number 8, the last but one, یکی مونده به آخر. I hurt myself at the gym last week. My arm still hurts. And number 9, the last one, آخری. I took a trip by myself. I took a trip by myself. It helped me be more confident. Okay, let's continue. Let's go to the next page. Turn to page 96. Lesson B, I'll give it some thought. Exercise 1, interactions, giving and considering advice. Giving and considering advice یعنی توصیه کردن، توصیه دادن و یا در نظر گرفتن یک توصیه یا پیشنهاد بقیه مثلا افراد از سمت کسی دیگه. Part A, what do you do if you have too much work or studying to do? چی کار میکنین اگه کار خیلی زیاد واسه انجام دادن داشته باشین یا اینکه مثلا درس واسه خوندن زیاد داشته باشین میخواین مطالعه کنین چی کاری انجام میدین؟ Do you talk to anyone? با کسی حرف میزنین؟ Part B, listen to the conversation. گفته که به مکالمه گوش بدین. What is Brian thinking about doing? ببین که برایان در مورد چه چیزی فکر میکنه که انجامش بده یا در مورد انجام چه کاری مثلا فکر میکنه. What is Brian thinking about doing? Then practice the conversation. First of all, before we start the conversation, do the picture description or describe the picture and say what do you see or what can you see in the picture of the conversation. And after that, let's start the conversation. What's wrong
Brian. What's wrong, Brian? Brian چی شده؟ مشکل چیه؟ Well, my job is just really stressful right now. شغلم الان در حال حاضر چیه؟ خیلی استرس آور و دلهره آوره. My boss just seems to give me more and more work. رئیسم به نظر میاد که هی به من بیشتر و بیشتر کار میده. میخواد بیشتر بهم کار بده. It's not fair. اصلا منصفانه نیست. It's not fair. That's not good. خوب نیست. این خوب نیست. Actually در واقع I'm thinking about quitting and looking for another job. میگه در واقع خب من دارم به این فکر میکنم که رها کنم شغلم رو و دنبال یه شغل دیگه ای بگردم، دنبال یه شغل دیگه ای باشم و این کاری که دارم رو مثلا رها کنم. Really؟ واقعا I wouldn't recommend that. من اینو پیشنهاد نمی کنم. من اینو پیشنهاد نمیدم که این کار رو کنی. Why not؟ چرا نه؟ چرا که نه؟ Well خب because you may not find something better. شاید مثلا ممکنه که یه شغل بهتری پیدا نکنی. And that would just give you more stress. و این قضیه فقط بیشتر بهت استرس وارد میکنه. Have you thought about talking to your boss؟ میگه در مورد اینکه حرف بزنی با رئیست یا با رئیست صحبت کنی فکر کردی تا حالا؟ Not really. نه واقعا. Why don't you try that؟ چرا این کار رو امتحانش نمی کنی؟ چرا این امتحان نمی کنی؟ Maybe there is something he can do. شاید یه کاری باشه که اون بتونه انجام بده واسط. شاید اون بتونه یه کاری واسط انجام بده. I'll see. میفهمم. درک میکنم. I understand. I'll see. Okay, part C. Read the conversation. Read the expressions below. عبارات یا اطلاعات زیر رو گفته بخونین توی part C. Complete each box with a similar expression from the conversation. هر کدوم از اون جعبه ها رو قرمز و سبز رو چیکار میکنین؟ با حالا اون عبارت یا اصطلاح مرتبط با خودش که شبیه به خودش هست رو از توی مکالمه پیدا میکنیم و مینویسیم. جای خالی رو پر میکنیم، انتخاب میکنیم و استفاده میکنیم. Then listen and check your answers. سپس گوش بدین و جواباتون رو چک کنین. Advising against something. این میخواین در مقابل یه چیزی پیشنهاد بدین بچه‌ها. مثلا بگین من اینجوری فکر نمیکنم، این کارو نکن، یا نه این کارو کن فلان. میایین از اینا میتونین استفاده کنین. Repeat after me. I don't think you should do that. فکر نمی کنم باید این کار رو انجام بدی. I don't think you should do that. فکر نمی کنم که خوب باشه که این کار رو انجام بدی. I'm not sure that's the best idea. میگه من مطمئن نیستم که این بهترین نظر یا بهترین ایده باشه. I'm not sure that's the best idea. خب نگاه میکنیم از توی مکالمه ببینیم دیگه چی میتونیم استفاده کنیم که مرتبط باشه. I wouldn't recommend that. I wouldn't recommend that. یعنی من اینو پیشنهاد نمی کنم مثلا این کارو. Considering advice. حالا اون باکس بعدی در نظر گرفتن توصیه های نفر مقابل. یعنی نفر مقابل یه توصیه‌ای بهتون میکنه، یه چیزی بهتون میگه، شما در نظر میگیرینش. مثلا میگین آره اینم حرفی مثلا، یا بهش فکر میکنم، در موردش فکر میکنم، بررسیش میکنم. میتونین از اینا استفاده کنین. Repeat after me. I'll think about it. یعنی در موردش فکر میکنم. I'll think about it. Repeat again. Very good. Excellent. Perfect. Great. یعنی بهش فکر میکنم. I'll give it some thought. این هم به همین ترتیب. I'll give it some thought. Repeat again. That's it. Right on. Way to go. خب حالا دیگه چه چیزی ممکنه باشه که مشابه این باشه؟ I'll give it some thought که خوندیمش و همین تیتر درسمون هم هست. I'll give it some thought. مورد بعدی هم که گفته بود و یا نوشته بود I'll think about it. I'll think about it یعنی در موردش فکر میکنم. نه به همین ترتیب. و مورد بعدی I'll see. I'll see. اوکی. پس میتونین از اینا استفاده کنین. خب ادامه میدیم. Part D. قسمت یا بخش D. How would you respond؟ شما چطور پاسخ میدین یا جواب میدین؟
write A, advise against it, or C, consider it. Then practice with a partner. در نظر میگیرینش یا مخالفت میکنین باش. Number 1, I think you should call the doctor. I think you should call the doctor. Number 2, I plan to study all night before my test. I'll plan to study all night before my test. Number 3, I recommend that you stay home tomorrow if you don't feel well. I recommend that you stay home tomorrow if you don't feel well. Number 4, I think you should visit your grandmother this weekend. I think you should visit your grandmother this weekend. And number 5, I'm gonna paint my house bright pink. I'm gonna paint my house bright pink. And number 6, I'm not going to class. I'm not going to class tomorrow because I wanna watch a soccer game. Because I wanna watch a soccer game. خب به ترتیب از اولی گفته فکر میکنم که شما باید زنگ میزنید دکتر یا با دکتر تماس بگیرین. دومی مثلا I plan to میگه من برنامه دارم که تمام شب رو برای امتحانم درس بخونم. خب مثلا من باشم میگم چی؟ میگم I don't think you should do that. فکر نمی کنم باید این کار رو انجام بدی تمام شب و بیدار بمونی واسه درس خوندن مثلا برای امتحانت. بعدی گفته که پیشنهاد میدم شماره 3 پیشنهاد میدم بمونی خونه فردا رو اگر حالت خوب نیست. خب این I'll think about it یا I'll give it some thought میتونه در جوابش بیاد. مورد بعدی I think you should visit your grandmother this week. میگه فکر میکنم که این پایان هفته باید مادر بزرگت رو بری ببینی. خب بازم میتونیم بگیم I'll give it some thought or I'll think about it. میتونیم از اینا استفاده کنیم. و مورد بعد I'm gonna paint my house bright pink. I'm not sure that's the best idea. فکر نمی کنم این بهترین ایده یا نظر باشه که بیای مثلا چیکار کنی خونتو بیای صورتی روشن کنی، رنگ دیوارای خونتو تماشا کنی صورتی روشن مثلا رنگش بزنی. Number 6, the last one, آخری شماره 6 گفته که من فردا نمیرم کلاس چون که میخوام بازی فوتبال ببینم. I don't think you should do that or I'm not sure that's the best idea. فکر نمی‌کنم کار بعد انجام بده یا فکر نمی‌کنم که این بهترین ایده یا نظر برای انجام دادن باشه، برای انجام دادن این کار باشه که بخوای واسه تماشای بازی فوتبال مثلا کلاستو نری. Let's go to the next page. Turn to page 97. Exercise 2. Listening. Maybe I'll do that. میگه که شاید این کارو من انجامش بدم. Maybe I'll do that. شاید این کارو انجامش بدم. پس انجام بدین بچه‌ها listening رو. گوش بدین ترک های صوتی یا فایل های صوتی رو به عنوان هومورک یا تکالیفتون انجامش بدین. Let's continue. Exercise 3. Speaking. تمرین شماره 3 آخرین تمرینی که توی این جلسه یا این ویدیو تا پایان همین صفحه 97 با هم کار خواهیم کرد. اسپیکینگ هستش، با هم بررسیش میکنیم. Think about it یعنی در موردش فکر کن. Think about it تیترش هست، در موردش فکر کن. Part A. Imagine your friend wants to do the things below. تصور کنین که دوستتون میخواد یکی از این کارهای زیر رو انجام بده. What advice would you give؟ چه توصیه‌ای بهش میکنین؟ Write notes. نوت میتونین بردارین بنویسین توی بخش کامنت ها یا نظرات هم میتونین با ما به اشتراک بذارین. مورد اول رو میخونیم. Your friend wants to buy a new expensive car. He doesn't have the money and he doesn't know how to drive. دوستتون میخواد یه ماشین جدید و گرون قیمت بخره، پولشو نداره و رانندگی هم بلد نیست. Your friend wants to take 2 more classes. دوستتون میخواد 2 تا کلاس دیگه هم برداره. He's already taking 5 classes. همین الانش هم 5 تا کلاس برداشته و داره. And he has a part-time job. و یه شغل پاره وقت هم داره. چه پیشنهادی شما بهش میکنین؟ چه توصیه‌ای بهش میکنین که سر خودش رو زیاد شلوغ نکنه، بیشتر استراحت داشته باشه
و تایم برای خودش بذاره و موارد این چنینی نظرات شخصی یا ایدهاتون میتونین بگین، به اشتراک بذارین. Your friend wants to go camping in the mountains by himself for a week. دوستتون میخواد خودش تنها یه هفته بره مثلا کمپ بزنه توی کوهستان یا توی کوها. He's never gone camping before. تا حالا هیچ اصلا کمپ نرفته، طبیعت گردی و اینجور چیزا. شما چه توصیه‌ای دارین واسش؟ Part B per work. Role play the situations in part A then change roles. گفته که نقش بازی کنین این شرایط که وجود داره توی حالا مثلا پارت A، قسمت یا بخش A، اینجا میتونین نقش بازی کنین و بعد نقشاتون رو عوض کنین. Student A, imagine you wanna do the things in part A. تصور کنین که یکی از این کارهای پارت A رو مثلا میخواین انجام بدین. Tell student B what you wanna do and why. به دانش آموز B میگین که چه کارهایی میخواین انجام بدین و چرا، دلیلتون چی هستش. Consider his or her advice. و توصیه‌هاش رو در نظر میگیرین، طرف مقابل یا نفر مقابل رو. Student B، دانش آموز B چی کار میکنه؟ میگه advise student A against doing the things. I'm sorry. Excuse me، ببخشید بچه‌ها. خب advise student A against doing the things in part A. گفته که میاد دانش آموز B در مقابل اون دانش آموز A حالا توصیه میکنه و میگه نه مثلا این کار رو انجام نده، مخالفت میکنه باهاش و in part A and explain why و توضیح میده که چرا. recommend something else، یه چیز دیگه پیشنهاد میده جایگزین به طرف مقابل. use your ideas from part A و از ایده ها یا نظراتتون توی پارت A، قسمت یا بخش A میتونید استفاده کنین. مثالش رو دقت کنین، میخونمش. گفته I saw this really awesome car yesterday. من این ماشین خارق‌العاده یا فوق‌العاده رو که عالیه دیروز دیدمش. واقعا حرف ندارم. I think I'm gonna buy it. فکر میکنم که قصد دارم بخرمش. خب نفر مقابل گفته I'm not sure that's the best idea. مطمئن نیستم که بهترین نظر یا ایده باشه این کار، انجام این کار. Why not؟ چرا که نه. پایین صفحه هم که نوشته I can advise against something I can consider advice که توی این جلسه یا این ویدیو یا توی این درس با هم یادش گرفتیم. خب این تمرین هم بچه‌ها حتما انجام بدین، خالی از لطف نیست. درستون باشه تا اول لسن C صفحه 98 بمونه برای جلسه آینده. توی ویدیو بعد با هم دنبال خواهیم کرد. Let's get it today or done for today. خوشحال میشم این کانال ما رو ساب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. لایک و کامنتاتون هم به ما انرژی و انگیزه میده. تکرار دوره و تمرین و مرور هم فراموش نشه. Have a nice time.